Hallo zusammen! Wir sind heute in der Ägäis unterwegs und machen weiter mit Magmatismus an Subduktionszonen. Dazu werden wir uns zuerst hier auf der Insel Kos einige Aufschlüsse anschauen und gehen danach auf die Insel Nisseros. Wir sind zusammen mit Olivier unterwegs und werden mit ihm den Magmatismus am Ägäischen Arc studieren. In der Ägäis sinkt entlang des hellenischen Tiefseegrabens die afrikanische Platte unter die ägäische Platte. Die Plattenbewegungen sind mit 0,5 bis 1 cm pro Jahr sehr langsam. Entlang des Arcs haben wir 5 Zentren, an denen es in den letzten 5 Millionen Jahren zu magmatischer bzw. vulkanischer Aktivität kam. Der Susaki-Vulkan, Vulkane auf und um die Insel Methana, die Vulkane bei Milos, Santorini und dann auch noch Kos Nisseros Yali, die Vulkane, die wir uns in diesem Video anschauen werden. Olivier, ganz kurz gesagt, was ist denn die vulkanische Geschichte dieses Gebiets? So volcanism started here more than 3 million years ago with the eruptions of lava domes, lava flows and pyroclastic flows that we see behind us. Then, at 160,000 years ago, a very large caldera-forming event occurred. Following that, volcanism continued with the formation of Yali and Nisseros islands that are found about 10-15 kilometers in that direction. Die ältesten vulkanischen Gesteine in diesem Gebiet finden wir auf der Kefalos-Halbinsel auf Kos. Es sind verschiedene Lavadome und Lavaströme, wie zum Beispiel der Latra-Lavadom hinter mir oder der Zini-Lavadom, auf dem wir uns gerade befinden. Mit der Drohne können wir den Zini-Lavadom sehr schön sehen. Er bildet den ganzen Berg hier. The lava domes and floor here are between 300,000 and 3 million years old. The Zini dome here is 500,000 years old and hence one of the youngest. This lava dome has a rhyolitic composition and consists of glass as well as small crystals. Here we see small glass fragments. Lava domes are effusive volcanic products which form when very viscous and SiO2-rich lava reaches the surface. Because of the high viscosity, the lava forms a dome-shaped structure. Within those domes, because they're so viscous, there's a lot of shearing and flow bending as we see beautifully behind me. Einige der ersten Anzeichen von explosivem Vulkanismus auf Kos sind diese pyroklastischen Gesteine hier. Sprechen wir kurz über die Nomenklatur pyroklastischer Gesteine. Partikel, die kleiner als 2 mm sind, bezeichnen wir als Asche. Partikel zwischen 2 und 64 mm Größe als Lapilli und alles, was größer als 64 mm ist, bezeichnen wir als Bomben oder Blöcke. Bomben, wenn die Partikel gerundet sind, und Blöcke, wenn sie eckig sind. Die meisten Partikel in diesem Gestein hier sind entweder Aschen oder Lapilli. Viele der Klassen hier bestehen aus Bimsstein. Bimssteine sind sehr SiO2-reiche, meist rhyolitische, glasige und sehr blasenreiche Gesteine. Ihr Anteil an Gasblasen ist so hoch, dass sie sogar auf Wasser schwimmen. Die pyroklastischen Gesteine hier und die wir vorhin gerade gesehen haben, gehören zur Kefalos-pyroklastischen Serie und sind etwa 500.000 Jahre alt. Was ist damals passiert, Olivier? So these are the product of phreatomagmatic eruptions. Magma that was rising from depth interacted with water in the ground and produced explosions, and then the deposits that we see here. These explosions fragmented the magma and ejected it high into the atmosphere, forming an ash cloud. Then part of the ash slowly rained down from the sky in what we call a fallout deposit. We don't see any fallout deposits in this part of the Kefalos pyroclastic series. Therefore, here's a fallout deposit from Nisseros. We see class-supported pumice, which is typical of fallout. From time to time, also this ash cloud collapsed, forming hot avalanches and generating pyroclastic density currents. Here we see an example of one such deposit of a pyroclastic density current, showing the typical lamination. Die Lavadome, die wir zu Beginn des Videos gesehen haben, sowie die pyroklastischen Gesteine hier, wurden von einem Vulkan gebildet, dessen Zentrum sich zwischen Kos und Nisseros befand,
wobei es Nisirros zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Dieser Vulkan versank bei einer gewaltigen Eruption im Meer vor 161.000 Jahren. Überbleibsel dieser Eruption finden wir ebenfalls hier auf der Kefalos-Halbinsel auf Kos. Über mehrere hunderttausend Jahre hat sich eine große Magmakammer unter dem Vulkan gebildet. Das Magma war sehr gas- und SiO2-reich und vor 161.000 Jahren kam es zu einem gewaltigen Ausbruch. Wie groß war denn dieser Ausbruch, Olivier? So yeah, this eruption was truly gigantic, one of the two biggest eruptions in the last 200,000 years in the Mediterranean region. It erupted approximately 60 to 100 cubic kilometers of rhyolitic magma, which is about at least 20 times Lake Zurich. During the eruption, the volcano started to collapse into its own emptying magma chamber, forming a crater-like structure that we call a caldera. We can see on this map the possible outline of this caldera. This eruption produced a huge amount of pyroclastic rocks that we call the Kos Plateau Tuff. Here we're standing at the base of it on sedimentary rocks that are older, and on my right we see the scree-like deposits that are forming the base of the pyroclastic rocks. But let's now move to another outcrop where we see it better. Thanks to the extremely well exposed pyroclastic deposit in this area, we could reconstruct the sequence of events during the eruption. At the beginning, a huge ash cloud developed, forming fallout deposits. After that, the ash cloud collapsed multiple times, forming pyroclastic density currents. We can see here the deposit of such a current. It contains a lot of pumice, but also some dark lithic blocks that we can see here. These blocks are not solidified lavas of the eruptions, but older rocks that were formed before the eruption 160,000 years ago. During this Kos Plateau Tuff eruption, these older rocks were eroded from the volcanic vent and from the ground. They were dragged along and ended up as lithic block in the pyroclastic deposits. Some of these lithic blocks were huge and weighed up to 10 tons and were transported several kilometers, even uphill. In the upper part of the Kos Plateau Tuff, we find some very big pumice in a poorly sorted matrix as we see here. The pumices contain a lot of crystals, mostly quartz, alkali feldspar, plagioclase and biotite. The bulk chemistry of the pumice is rhyolitic, and this means that we had about a 60 to 100 cubic kilometer of rhyolitic magma that erupted during the Kos Plateau Tuff eruption 160,000 years ago. The high amount of crystals in the pumices indicate that the magma was to a large part crystallized up to about 50% before the eruption. Therefore, what erupted 160,000 years ago was more like a viscous crystal mush than a crystal pool melt. Eruptions of crystal mushes are typical for caldera-forming dacitic and rhyolitic eruptions. Since crystal mushes are typically too viscous to erupt under normal conditions, they need a trigger that enables them to erupt. Such triggers are typically the intrusion of hot, mafic magma from greater depth at the base of the crystal mush. When the intrusion of hot magma comes into contact with the mush, it heats it up and part of the crystals melt. This partial remelting event, as well as the recharge, increases the pressure inside the magma chamber and hence allow the mush to erupt. Nach dem Ausbruch vor 161.000 Jahren mit Caldera-Bildung ging die magmatische Aktivität in diesem Gebiet weiter. Und zwar im südlichen Teil der Caldera, wo die Inseln Nisirros und Yali entstanden. Auf dem Weg nach Nisirros fahren wir an Yali vorbei. Die Insel besteht hauptsächlich aus Lavadomen und kleinen Vulkankegeln aus Bimsstein. Nisirros ist eine kleine, kreisförmige Insel mit etwa 8 Kilometern Durchmesser und einer maximalen Höhe von knapp 700 Metern. Deutlich zu erkennen ist ein großer Krater im Zentrum der Insel, welcher einen Durchmesser von etwa 4 Kilometern hat. Die Hälfte des Kraterbodens wurde bereits wieder von Lavadomen gefüllt. Die ältesten Gesteine auf Nisirros sind diese Hyaloklastite hinter mir. Sie bestehen aus einzelnen Pillows,
wie dieses hier, sowie Pillow-Fragmenten sowie kleineren Glasfragmenten. Alle diese Gesteine hier haben eine basaltisch-andesitische Zusammensetzung. Sie wurden während kleineren Explosionen unter Wasser gebildet. The yellow clastite deposits behind me are the remnant of the submarine base of Nisyros. After the caldera collapse 160,000 years ago, basalt and basaltic andesites erupted in the seafloor in the area of Nisyros. These eruptions were predominantly effusive and form a submarine shield volcano. During those eruptions, explosion can occur when the lava comes into contact with the water. This is because the heat causes the water to evaporate and expand abruptly. During those explosions, the lava is shredded into small glass pieces and simultaneously quenched by the cold water. This creates then small glass fragments, and those glass fragments can be altered or weathered into this brown palagonite that we see behind me. However, if the lava flows erupted under deep enough water, the high water pressure suppresses the explosions and the lavas can form pillows. The occurrence of yellow clastite indicates that the rocks were formed close to the water surface, meaning that the volcano was already very close to the sea surface. In einem nächsten Schritt wuchs der Schildvulkan über die Meeresoberfläche. Dabei wurden noch immer basaltische Andesite sowie einige Andesite gefördert. We have here a nice cross-section of a lava flow with on top and below a breccia, and in the center here the massive core of the lava flow. This core contains crystals, black crystals which are clinopyroxenes, and white crystals which are plagioclase, and we also see some nice bubbles. In other places on the island, the same stage of andesitic volcanism has produced explosive eruptions, including scoria cones as well as pyroclastic deposits. Mit der Zeit änderte sich der Chemismus der geförderten Laven von basaltisch-andesitisch zu immer SiO2-reicheren Zusammensetzungen, zu dacitischen und schlussendlich rhyolithischen Zusammensetzungen. Weiter wurden die Eruptionen auch immer explosiver. Wir befinden uns hier an einem sogenannten Tuff Cone. Olivier, was sehen wir denn in den Gesteinen hier? So a tuff cone is a volcanic conical structure that forms dominantly by phreatomagmatic activity. This is explosive volcanism that is produced by the interaction between water and magma. This tuff cone erupted several times. It erupted as magmatic columns or ash columns that produce these airfall deposits that we see here. We can see that this fallout deposit is fairly well sorted, with a lot of dark lithic fragments at the base and some brownish pumice. Further up, the amount of lithic decreases, and we end up having mostly juvenile fragments, so fragments that were produced by the magma of this eruption. The ash cloud also collapsed sometime to produce pyroclastic density currents that we see here in this outcrop. These rocks are nicely laminated and show some cross-stratification. This tuff cone had multiple events of pyroclastic density currents and fallout episodes, giving rise to the many layers that we see in this cone. So during the eruption, we had a pulsating activity with periods of airfall and collapse of the ash cloud. The magma that fed this tuff cone had an andesitic to dacitic composition. Die dacitischen Gesteine hier sind viel SiO2-reicher als die Pillows und Hyaloklastite aus basaltischem Andesit, die entstanden, als Nisyros noch ein submariner Schildvulkan war. Die Magmenzusammensetzung auf Nisyros wurden mit der Zeit also immer SiO2-reicher, je älter der Vulkan wurde. Das liegt daran, dass mit fortschreitendem Alter eines Vulkans es tendenziell zu immer mehr Differenzierung unter dem Vulkan kommen kann. Das haben wir bereits im Video zu den Aleuten besprochen. Nisyros begann als submariner Schildvulkan, der langsam über die Meeresoberfläche wuchs und immer SiO2-reichere und explosivere Magmen förderte. Der Schildvulkan, der durch
basische und effusive Eruptionen charakterisiert war, wurde er langsam zu einem Schichtvulkan mit immer SiO2-reicheren und explosiveren Magmen. Als der Tuff Cone hier entstand, war Nisirros bereits ein Schichtvulkan. Der Vulkanismus auf Nisirros wurde später nochmals einiges explosiver als am Tuff Cone, den wir eben gesehen haben. Neben Daciten wurden auch Rhyolithe gefördert. Es kam einerseits zu explosiven Ausbrüchen mit der Bildung von pyroklastischem Material sowie auch zu effusiven Ausbrüchen, bei denen sehr zähflüssige rhyolithische Lavaströme gebildet wurden. Wir sehen hier einen dieser rhyolithischen Lavaströme mit der Drohne. Wenn wir uns diese rhyolithischen Lavaströme von nahem anschauen, erkennen wir viele weiße Plagioklaskristalle in einer dunklen, glasigen Matrix. Weiter sehen wir auch einige mafiische Einschlüsse in diesen Rhyolithen. Bei explosiven Eruptionen entstand auch der große Krater hinter uns. Wir sehen ihn mit der Drohne sehr schön. Olivier, was wissen wir denn genau über die Entstehung dieses Kraters? So this crater probably did not form as a result of a single eruption, but at least two, and grew larger with time. It's also not entirely clear whether this crater was created by explosion, exploding material out, or whether it may have formed during a collapse, so it would be a small caldera. The crater's current dimensions, around 4 kilometers in diameter and walls up to 400 meters high, were created during the last major explosive event on Nisirros around 55,000 years ago. At that time, a rhyolitic magma erupted and formed pyroclastic flows and deposits up to 60 meters thick. Here we see a fallout deposit of one of these eruptions. Typical for fallout are glass-supported pumice, as we can see here. After this last big explosive eruption on Nisirros, several rhyodicitic lava domes were formed, which filled about half of the crater's floor. We can see those domes very nicely here behind me in the background and with the drone. These lava domes contain many dark, more mafic inclusions, and those inclusions originated from mafic magma that penetrated into the rhyodicitic magma chamber, heated it up, and thus made the eruption possible, as we discussed on Kos for the large eruption 160,000 years ago. Wir haben nun gesehen, wie Nisirros nach der großen Caldera bildenden Eruption vor 161.000 Jahren auf Kos entstanden ist. Angefangen hat Nisirros als submariner Schildvulkan, der vor allem basaltische Andesite gefördert hat, und danach hat sich Nisirros weiterentwickelt zu einem subaerischen Schichtvulkan, der Rhyolithe fördert. Wir haben also auf Kos vor 161.000 Jahren Rhyolithe gehabt, sind dann zu basischen Zusammensetzungen zu Beginn auf Nisirros gegangen und danach wieder zu SiO2-reicheren Zusammensetzungen. Gibt es da einen Zusammenhang, Olivier? Yes, absolutely. In fact, the first eruptions on Kos about 3 million years ago were also mafic to andesitic in composition. Over time, the melt composition have become increasingly SiO2 rich as vertically stacked and more mature magma chambers form under the volcano in which the magma could differentiate. The upper part of this vertically stacked magma chamber system was probably largely shut down during the major eruption on Kos 160,000 years ago. New magma, which came from deeper in the system and which began to form Nisirros, therefore had to rebuild a new system of vertically stacked magma chambers. As this took quite some time, the magmatism on Nisirros was initially mafic, with the production of basaltic andesites and the formation of a shield volcano. Over time, the magmatic system was able to produce more SiO2-rich compositions, and Nisirros became a stratovolcano. The eruptions eventually became rhyolitic and sometimes very explosive. In the task diagram, we can see very nicely that in Nisirros we have the entire spectrum of compositions between basaltic andesites and rhyolites. The wonderful exposures in the hot and very dry climate in the summer here on Kos and Nisirros make those two volcanoes wonderful natural laboratories to study the evolution of arc volcanoes. Wir haben nun viel zu Arc-Magmatismus gelernt. Einerseits hier auf Kos und Nisirros sowie auf den Aleuten im letzten Video. Wir haben gesehen, dass die Magmadifferenzierung
eine wichtige Rolle in diesem tektonischen Setting spielt. Wir werden uns im nächsten Video noch etwas vertiefter mit der Magmendifferenzierung beschäftigen. Bis dann!